In today's episode, we're delving into the rich tapestry of history, wandering through iconic landmarks and time-honored sites. As we journey, we'll make some unexpected friends. Get ready to immerse yourself in a vibrant mix of culture, connection, Când ești în Roma, te comporți ca romani. and dance floor energy. Before we start though, we've prepared subtitles in both Romanian and English for you. Make sure to have them on. Back to our video. After a nice breakfast, it is time to finally leave Edirne. Ei, dragii mei, plecăm și de la hotel TAC, sau cum se pronunță. Am stat aici 2 nopți și a costat un grand total pe cele 2 nopți de vreo 127 de lei. Ok, hai să revenim la planul zilei și căutăm benzină în primul rând. Our journey today takes us towards Gallipoli and Canakkale. As we finally left Edirne, Mihai's navigation skills had a temporary outage again, so it took us longer than expected to finally exit the city. Confusion much. Prin metoda eliminării a rămas doar drumul ăsta afară. E distractiv aici pe la Edirne. Da, și dumneavoastră tot la Ceanacale? Bun, în sfârșit ieșim din minunatul Edirne. Un fel de cartierul îmbrățișat de pădure. We didn't know it at that time, but these fake police cars with running lights are very popular on Turkish roads. Shortly after we started today's trip, we had an unexpected timeout. So far, we only stopped for gas and quick snack. No more of that apparently. I wouldn't hold my breath on that one, but fingers crossed. Asta este prima dată în călătoria asta când am oprit la o benzinărie fără să alimentez. Adică doar așa, prima oprire ever, doar de dragul de mai ușor cu distanțele astea nebune. Gata, dacă mai concediu, trebuie să ne relaxăm. The highlight for today is the Canakkale 1915 bridge. It's this insane stretch over the Dardanelles Strait and holds the record for the world's longest suspension bridge span. It's named 1915 to give a nod to the Gallipoli campaign from back in the day. The crazy part? Its towers are even taller than the Eiffel Tower. With high expectations, we catch a glimpse of the bridge in the distance. Looks quite impressive. The plan was to take some drone shots. As we approached the bridge, though, it was clear that the drone would not leave its protective case for now. The winds were roaring, making it impossible for us to capture this magnificent structure from the air. Crossing the bridge was quite dull, to be honest. It remembered Mihai of the Atlantic Road Bridge. You know, all the cool photos and seemingly impossible angles? Well, here's what crossing it actually looks like. This is Mihai and his trusty V-Strom back in 2015 coming back from Nordkap. I guess he was expecting a roller coaster or something. The only thing that made matters more interesting was that as we approached the bridge's pylons, the winds abruptly stopped, making me wobble all over the place. Navigating the streets of Canakkale, we pass a Trojan horse replica in search of a decent hotel, not too far from the center, with a nice parking spot. We find a few options, and the winner turns out to be the Grand Anzac Hotel. The Grand in the name made it sound expensive, to be honest, but in the lack of better options, this would have to do. Hello. Hello. Do you have room for one night? One single room? And do you have a parking for moto? We can help you for parking. I left it there, but We can okay. help you. So one. Okay.
You want to see the room or? I trust it's beautiful because it's great, Anzac. And oh, what a surprise! And how much is the room? 30 The receptionist was from Romania. Sunteți din România. Ah, ia, să rămână, da. Bună ziua. Bine ați venit. Bine v-am găsit. Ce, sunteți preot ceva sau? Nu, sunt... Once the confusion is cleared, we also get suggestions about what to visit in our trip. Da. Faceți măcar așa un tur, Efes, Pamukkale, Konya, Capadocia. E cam departe. Sunt cu asta mică și până la Capadocia m-am uitat. Sunt mulți kilometri și e de alergat. Cu ce cu aia mică? Cu ăla micul roșu? Aia roșie, da. Păi ce, e mic? E mic, în România până aici. Ah, alo. S-ar putea să și plouă la noapte și... Nu contează dacă nu contează, plouă. nu? Sunt waterproof, nu se udă nimic. Da, bine. Veniți cu motorul chiar aici, în fața hotelului. Româna, mulțumesc frumos. Să aveți o genere plăcută. Mulțumesc. Așa, hai să desfacem una alta, să-l punem mai drept, cum a zis doamna. Și aparent era o problemă cu cartela pe care am primit-o inițial. Așa că am fost promovat, voi sta în clădirea asta, la etajul, care e stăm de 30 de... Wow! Și aici am o cameră de 3 persoane. Elegant frumos. Nice. Păi, hai să mă preschimb un om. Și vedem ce frumos și aici de văzut. The rest of the day? Full tourist mode. Exploring narrow streets, mingling with locals, and a chance meeting with a fellow biker named Bora. His recommendations? Lot of very historic place. Million history over there. For example, like 1,000 years ago, lot of people live in there. Houses is like you know beer. Even you know. Like caves. Yeah, caves. Sorry, I forget to say caves. Okay. Caves house there. Also now hotels like that. And Really? Inside? Yeah, and lot of history. Trust me, and you say one Turkish guy tell me, you say to me, thank you, trust me. If you go to see the Ürgüp. Avem o nouă destinație pe hartă. Asta e mă fain să vorbești cu oamenii, găsești tot felul de chestii faine. Acolo rămâne, cred. Vede? Nu știu dacă o să închidă la muzeul naval până plec eu de aici, dar cum o să-mi face mare plăcere să vorbesc, așa că doar dracu de muzeu. I send you some photo anyway. When you need something that you know in Izmir or then you just ask me the question and I will be happy on the Google translation. Okay? Yes, thank you so much. Thank you, Bora, for adding this on our must-see list. Cappadocia wasn't even on our radar, but look at us now altering courses on a friendly suggestion. Incredibil. This fortress was built in the 15th century and played a significant role in defending the straits against naval invasions, especially during the Gallipoli campaign in World War I. The Naval Museum was first on the list. A testament to Turkey's maritime history, the museum houses numerous relics, paintings, and displays. Unfortunately, parts of it were closed, robbing us of a splendid view of the port. The next day in Turkey started with an early wake-up call, thanks to a distant mosque's call to prayer. After a delightful breakfast, it was time to head to Troy. This would be one of the highlights of our Turkey trip. On this journey, we packed a nifty 74.5 liters of gear, all stashed in rugged, waterproof luggage. The panniers, steadfast on the bike, carried our camping essentials, tools, and cookware. Our roll bag had our clothes, and the reliable backpack was the guardian of our drone and electronics. The ruggedness of the luggage as well as my handguards will be put to the test on some curvy roads in an upcoming episode, so stay tuned for that.
This massive mosque was built in 2018. Fun fact, see those minarets? The design was inspired by the rifles used during the Gallipoli campaign. Interesting blend of history and design. The joys of unexpected encounters. It's quite the welcome committee at Troy. Hai! Ha? Ai văzut că nu e așa rău? Ce vreți, bă? Ce vreți? Ce vreți, bă, cățeilor? Da. Mihai had hoped to explore Troy, but with the place swarming with tourists, we decided to give it a miss. Disappointing, but there's always a next time. We head off to Izmir. Hello. Parcă a fost ca la Formula 1 o penalizare de aia, stop and go. The cityscape was breathtaking, with skyscrapers piercing the sky. However, the traffic was another story. And speaking of vehicles, the sight of a Timur Dacia Logan with loud Romanian music was quite an unexpected surprise. Zipping through traffic and tailing scooters, we stopped for a bit in front of a music instrument shop. Bun, iată ne ajung și la Izmir. Mamă, ce aglomerație pe aici, frate, în București e parfum. Să-mi dau mânușile astea jos, deschid și un pic de ventilație, că am venit de pe drum. Nu mai puteam de frig, că îmi țineau dinții, am intrat în aglomerația asta. Nu mă pot de cald. Uite aici la magazinul muzică. A local approached. Yeah, oh, really? Seems he also had a Honda 250. I went to the castle, you know, the Dracula. Brand. Yeah. Oh, it's too cool. I miss my bike so much. May I take a photo, please? Yeah, sure. I have some coffee. You can park there. Yeah, no problem. Yeah. These are our motorcycles, no problem. Oh, cool. Okay. To my surprise, mentioned that the 300 model is extremely rare in Turkey. That's why I love this bike. The 300 isn't available here? No. Because our taxes, you know. Ah, okay, and the model is in. Ah, you have elections, I saw. Yeah. Hello. Thank you so much. You can go Şirince too. It's famous with its wines. You can drink wine. Yeah. After a much-needed caffeine jolt, our next challenge is to find a place to crash for the night. Although in this episode we're without our clever accommodation strategy, Mihai comes up with that game changer later today. Stay tuned to see it in action in the next episodes. Aparent e problemă cu parcatul motocicletelor, că na, țap-țarap. Și mi-a recomandat să parchez aici, e o parcare supraterană și e chiar un post de poliție în față. Deci combinația cea mai bună ar fi să găsesc o cazare. Bun, hai că am găsit ceva. Să mergem acolo să vedem. Pare foarte drăguț. Așa că o luăm Turkish style pe aici, pe promenada asta. Vedem la o foarte pe domnișoare.
We needed to find a place to stay, ideally that met all the criteria including, but not limited to parking, not too far from the city center, and not too expensive. With all this in mind, we mistakenly landed at Azim Han, thinking it was an inn. Clădire veche. Să găsim și recepția acum. Cred că e pe aici. Hotel. Hello. Hotel, you know? Reception? No? Ok. Nu cred că știu omul ăsta exact. Hello. You know Azim Han? Azim Han, okay. Is here? Yes, it's here. Yes. Azim Han, Yes. okay. Have it. Reception? Reception. Var mı resepsiyon gibi bir şey? Is it hotel? No, no. Ah, no? No. Ok, thank you. Ce țeapă. Cum o să nu fie hotel? De ce mai zice Han atunci? Câte întrebări fără răspuns. Și la ei Han nu e chiar hotel, a? Eu nu. Eventually, we settled in. Bun. Cam așa arată camera. Super frumos, curat, elegant, cu o privire superbă la aerul condiționat. Da, bine. Nu pentru privire am venit noi aici la Izmir. Bine am venit la Izmir. Să ne schimbăm și noi în oameni și să vedem ce e de făcut pe aici. Frumos. Pe aici, pe străduțele astea cu terase, poate să intre toate taxiurile și mașini și tot felul de autovehicule, iar ăștia de la terasele fac toți loc și trag scaunele și mută mesenii și asta, cred că probabil din cauză că nu au autorizație să lase mese pe stradă. E interesul lor să facă loc, să nu facă ăștia scandal, să nu știu ce, că aici dacă intri cu mașina, practic ești pe stradă, bordura e departe de unde sunt trase mesele. Închipuiți-vă prin centru vechi o mașină așa care să dea mesele la o parte, cum ar fi. Just as Mihai was heading out of the pedestrian area, with plans to take a leisurely ride home, the beats of vibrant Turkish music pulled him to a halt. Right next to us was a bar pulsating with energy. Curious, he peeked in. It was packed like sardines, every corner alive with dance and chatter. The bouncer, seeing my mate's intrigue, fetched someone to guide him to the bar. Luck shined on him. A group with a prime spot by the stage offered him the one spare seat they had. Seems we stumbled in during a break from live music. What followed was a genuine feel of Turkish nightlife. As the concert ended, the newfound friends proposed a club visit.
With a why not attitude, they ventured out. Când ești în Roma, te comporți ca romanii, dar... Sunt încurajator. By the time Mihai returned, it was almost dawn, and we had just a few hours before checkout. In the next episode, we're diving straight into an off-road escapade, heading south on a path less taken to the legendary ruins of Ephesus. Between the relics of history and the thrill of rugged trails, there is much to marvel at. And don't miss out on Mihai's surprise photo op. Nothing Photoshop can't fix. Hai că ne-am înțeles și aici. Am vrut să fac o poză la arcada acolo și era un grup de doamne care se tot căcăiau, se tot învârteau, care să facă poza, care să apară, cum să stea, că numai nu-i stătea bine baticul, numai nu-i stăteau bine ochelarii, în fine. Și am zis până la urmă, băi, ca să nu faceți 20 de poze fiecare cu fiecare, dă-mi mie telefonul, faceți poze toate odată și gata, îmi faceți și mie o poză după aia singur. Numai că nu știu ce au înțeles ele și până la urmă mi-au luat telefonul meu, dar nu s-au dat la o parte doamnele și până la urmă am făcut o poză cu ele. Așa că am poză de acolo, dar... Na, scoatem un Photoshop pe doamne.